Kia ora te whānau, no mahara mai ki te kēmu o Rangitoto ki Tauranga Boys. Aroha mai mō taku tūreititanga nō reira, kei konei inoa nei. I mau ana i ngā pōtai mā i a Rangitoto, pai rau atu tērā māka, he whai piro anō a Rangitoto. Rangitoto in the white caps here, Tauranga Boys wearing the blue caps. Ki oku nei whakaro, he tino tere tēnei kēmu. This will be a fast game. I whakawhiti au mai i ngā kēmu o ngā kōtiro. Mai ngā wāhine nō reira, he tino rerekē tēnei. Just I whiwhi te tahi au kati, tuatahi o te kēmu nei. An ejection there. Tauranga will be looking to move the ball quickly, get the defence off their line, move the goalie off his line. Whakawhiti te poro, kei wainga, tatara watu, pai tira, mai te mahi o te goalie. Great save there from the Rangitoto goalie. Tauranga Boys quickly moving the ball. Nō reira, kei a Rangitoto te poro, me pēhi e whakautu, kei te aha rātou inoai nei. Ki te taha, Matau, te poro, down the right side. Still on the right side, kei runga rā, Tauranga Boys playing in a press. Down to the right wing anō, he foul anō. Looking for a weak side pass, hioi. Kua pau te wā, nō reira kei a Tauranga, te poro. Kei wainga te hōpua te poro. Ki te tassel, kei wainga. Rangi playing in a drop. Tauranga moving the ball quickly. Getting on his legs, nice and big. He tūrapa anō. Straight back, reset of the shot clock here. Tauranga will be looking to create a great opportunity. Pai rawa atu tērā, piro. Nice little cross cage shot here from Tauranga Boys to even the game. Pai rau atu te mahi rā. Kei a Rangitoto inoai nei. Kei te aha rātou. Tauranga playing in a tight press still. Rangitoto favour that right side of the pool at the moment. Great work from the Tauranga Boys. Pushing the ball back. I nganga ki te whaipiro, hioi kauri anō kua whaipiro, kia whaipiro, nō reira kei a Tauranga. Inoai nei. Whiua ki te taha maui, te rāpia he tūapa, he counter-attack, kei rarora, hioi whiua te poro. Rangitoto using that right side of the pool again. Whakawhiti kei wainga. I rongo I te muru o te ahi. Heat of the battle, it's getting tight. You can tell it's an intense game. Rangitoto with that attempt, a nice block from Tauranga Boys. Great pass, hioi. Kore anō kua whaipiro. Nō reira, great save there. Nā, he tino waimari a Tauranga Boys. He aukati anō. Got an extra man again, Tauranga. Can they produce? Can they reward themselves here for the mahi that goes on in the counter-attack in the middle of the pool? In the transition phase. Moving the ball nicely. He tūrapa. Ka pai. E whiwhi rātou I te poro anō. Whiua ki te taha matau, a maui. Walks the ball in. Great save there from the goalie. We've got another 2 metre up here. Kei a Tauranga te poro anō. Looking to take another shot. Just wide of the goal there. Nō reira, kei a Rangitoto te poro inoai nei.
Rangitoto swimming the ball up here. Ki oku nei whakaro, te kaumārima he kona I toi ana mō tēnei hau whā tuatahi. Goalie will looking to take a shot using the last of the time this quarter. Tauranga boys coming out to attack the goalie here. Using that right side. Great save from the Tauranga boys goalie. Can they reward themselves? I whai piroa Tauranga boys. Nā te pau o te wā. He whai piro o Kyle. Kia hate. Ai rau atu. Nō reira. E noho mai rai hoa mā kua matu te hau whā tuatahi. Nō reire te whānau, no mai hoki mai ki tēnei pāpā hōtanga whakaata Māori. Before we get back into the action of the second quarter, we'd just like to take a moment to thank our sponsors. A big mihi to Whakaata Māori for bringing this live stream to us all, free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor, whose sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to thank Te Taurā Whiri for the valuable mahi they are doing to support Te Reo Māori commentary and development. Ngā mihi nunui ki a koutou katoa. Nō reira, kua tīmata te hauwhātua rua I hoa mā. Kua wani a Rangitoto te pōro mai te timatanga. Nō reira, kei a tauranga te pōro I nai nei. He tūapa e tū mai nei, hioi pai te waonga a Rangitoto. Great ball movement there, down here to the right wing. In the middle, nice, earns a penalty there. Outstanding mahi from Tauranga boys, way to move the ball to the weak side. Look straight into the postman, who earns a kuruwhiu penalty, 5 metre penalty here. Kei a Tauranga te wā. Pai rawa atu tērā, great defence. What a wonderful save from the Rangitoto goalie. Pai te mahi o tama, o tērā tama. Nō reira. Ki te taha mātou, te pōro, whakawhiti ki te taha maui I nai nei. Nō reira, kei wainga. Ooh. Tata ki te Tāhaia Tauranga hioi. Foul care. Nō reira. Great block from Tauranga there. Great infield block. Using some time here. Great pass. Way to get around the defensive arm there. Hioi. I tāhai kia Tauranga boys. Tērā pia he tūapa. E tū mai nei. Whakawhiti te pōro ki te tahi atu taha. Whiua I whaipiro. Kawe tērā. Nā te whakawhititanga o te pōro. I niki ana te goalie.
Nō reira I whai piro a Tauranga. Current scores 5-2 to Tauranga boys. That last goal being scored off a nice counter-attack, moving the ball from one side to the other, getting the goalie off his line, putting it through to the back of the net. Nō reira, kua tīmata anoa, kei arangi toto te poro. Pai ake te tahama tau, kia rātou. Tauranga boys applying a lot of pressure here in the press defence, putting pressure on. Nice front marking there. Steele right away on the entry. Tauranga very intense with their transitional play too, trying to create some early opportunities with a late counter. Io Kati. Nō reira, playing a man up here. Can they execute? Great save from the Rangitoto goalie. Tērā pēr ko te mea nui me whakawhiti te poro. Whakawhiti ki te taha maui inoai nei. Whakahoki ki te taha matau. Kei wainga inoai nei. Whiua te poro I whai piro rātou. Nō reira, tino pai rawa atu. What an outstanding goal. Moving the ball from the left to the right. Nō reira, kei arangi toto te poro. Kei wainga, I whiwhi te tahi au kati. Arangi toto, nō reira. Oh, tatarawa atu tērā. A great steal there from Tauranga boys. Whiua te poro. Kei nua rā. Koko, right down that. Gets on his legs. Great save there from the Rangitoto goalie. Tūmira anō. Koha mai te whānau. Nō reira, kei arangi toto te poro inoai nei. Whakawhiti ki te taha mātou, Koko haere ana. Been up on his legs, nice foul there from Tauranga boys, still in a tight press defensively. Ko tahi miniti kei te toi. Nō reira, whiua ki te centre forward. Te rape he foul.
Nō reire te whānau no mai hoki mai ki tēnei pāpāhotanga whakaata Māori. Before we get back into the action of the second half, we'd just like to take a moment to thank our sponsors. A big mihi to Whakaata Māori for bringing this live stream to us all, free of charge and accessible no matter where you're located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor, whose sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to thank Te Taurāwhiti for the valuable mahi they are doing to support Te Reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui, your support truly makes a difference. Nō reira, kua tīmata te hau whā tua toru nei. Kua wini a Tauranga Boys I te poro. Nō reira, kei wainge te hōpua I nai nei. E kite te tahi. Sena Ford, kei mua rā. Nō reira I whiwhi te tahi au kati. And it's an ejection here. Nō reira, me pēhia I whakautu. How are they doing? Fantastic execution of a cross goal pass there, down to the wing, straight over to the opposite post. In for an easy goal there. I whai piro Tauranga. Pai te rā mahi. Whitu ki te whai 9-8, Tauranga Boys lead, Rangitoto College. Kei a Rangitoto te poro I 9-8. Kei mua. Kei waingi te hōpua. Ko tahi ana ki te Sena Ford. On Sena Ford, Tauranga still playing in that tight press. I whiwhi te tahi au kati anō. A Rangitoto. Me pēhia I whakautu. Me pēhia I whai piro. What are they going to do to reward themselves? Outstanding save there. Quick off the hands. Shot there from Rangitoto. Nice save from the Tauranga Boys goalie. Down through the centre of the pool. Down to the wing. Playing on the right side of the pool or not. Kei wainga ki te Sena Ford. Nice little steal there I tahai ana. I te poro. Great pass down to the right side of the pool from the goalie for Rangitoto as they look to attack here. Got a couple of drives through the centre of the pool. E torunga tangata kei Wainganui. Nice steal. Here Tuapa. I 9-8. Tauranga Boys looking to counter attack here. Te rā pia. E whiwhi te tahi. Kuru whiu. Nā te mahi kino. A Rangitoto. Tauranga Boys will be looking to take a penalty here. Pai rau atu te mahi a te goalie a Rangitoto. Nō reira, kōkiri haere ana rātou. Looking to attack here. Nice little spin move through two defenders. Minor foul. Back out the top. Turnover kia Tauranga Boys. E tūapa.
He aukati anō, nō reira. Toko rima kia toko ono inoene. Tauranga boys have the upper hand here. Can they execute another 6-on-5 offensive play? Kōkiri ana rātou. Back down here on the left wing. Somebody's free. Nō reira I tūrapa. I whai piro anō hoki. O, kei roa te 2 metre pia. Nō reira he turnover anō. Kei a Rangitoto te poro I nainei. Tauranga boys playing in a press. E tahi o ngā tāngata I titiro whakamua te centre back. Hei awhina I aia. Nō reira e aukati anō. Tauranga boys playing a man down here. E Rangitoto punish them. Scoring a goal, reward themselves. Nice, outstanding. Way to get the ball into the centre of the goal. Work the goalie. Tied his legs, scored a goal through. Nō reira, ko te scoring nainei. Waru ki Tauranga boys, rima ki Rangitoto. Tauranga boys lead 8-5 in the third period. Tauranga boys looking to attack here. E Ruanga Kairuku sending a driver down the left side. He turnover pia. Kei a Rangitoto te poro I nainei. Ki te tahamatau. Really favoured that right side early in the game. Nō reira I whakahokia ki tērā taha. Tauranga still in the press. Rangitoto going back on defence already. Nice little shot there. Hioi hits the crossbar. Another turnover for Rangitoto. Tērā pia. Koinei te wai I whai hua. I whai piro. Whakawhiti ki te tahamatau anō. To the right side. Back inside. I whai piro anō. Nō reira. They close the gap there. Score another goal, bringing the score to 6-8. Tauranga lead. Great work from Rangitoto executing off a turnover nice and early. Tauranga boys here with the attack. Rangitoto playing in the nice tight press. Te tahi o ngā Kairuku. Kei wainga I te kupinga. Nice pass in to the centre forward. Nice steal there. Rangitoto in control back there. Reading the play. Getting to the right spots. Moving the ball to the centre of the pool. Earning another rejection there. He aukati anō. Mā Tauranga boys. Nō reira. Moving the ball. Moving in on that 2 metre line. Nice little foul there. Can step to recover. Moving across the ball. Across the goal. Rangitoto a great entry into the post player. Tira pia. Oh, he turnover ki. Nō reira kei a Tauranga boys te poro. Te tahi atu aukate. Aukati. Another. Tira pia he foul. Ki. Oh, he aukati tonu. Koira te mutunga o te hauwha tuatoru. Nō reira kei a Tauranga boys. Waru. Ki a Rangitoto ono. Hei aku anei.
Alrighty te whānau, kua tīmata, te hauwha tuawha. The last quarter is about to begin. Tauranga Boys versus Rangitoto College. Nō reira, koinei te wā, hei tū, te tīma e toana. Nō reira, kua wini te poro a Tauranga Boys. Whakahokia ki te taha mātou. Nice weak pass, nice weak side pass. I whiwhi te tahi kuru whiu. Nō reira, kei a Tauranga Boys te wā. Te rā pia, koinei te wā i ki te piro tuatahi o te hauwha tuawha. Could this be the first goal of the quarter? Pairawa atu te waunga o Rangitoto. What an impressive save. Way to get up nice and big. Nō reira, kei a rangi te poro. Kei a rangi te wā inoa nei. Bringing the ball down the right side of the pool, back to the middle. Still in a tight press, Tauranga Boys. Nice big block. Pairawa atu tērā, whakautu. Great answer there. Kia oku nei whakaro, he Cole Sanders, tērā kai tākoro. Outstanding goal. Bringing the scores closer. Ko tahi piro anake. Ko te rerekētanga. Nō reira. Tauranga Boys leading 8-7, 1 goal difference. Pai te manawa nui a Rangitoto. Pai te nunga. He aukati anō. Nō reira. Toko ono ki te tokorima. Pairawa atu tērā piro. Way to move the ball. Tauranga Boys adjusting quickly to the numerical advantage. Nō reira. Iwa ki te whetū inoa nei. Tauranga Boys leading 9-7. Kei a Rangitoto te wā inoa nei. Whiua te poro, mai te goalie ki te taha mātou. Tiro ana ia ki tana tīma hoa. E whiwhi te tahi aukati anō. Toko rima ki te toko ono anō. Nō reira i whiwhi te tahi kuruwhiu. Nō reira, the penalty awarded to Rangitoto College. Rawe tērā mahi. Whai pero anō a Cole Saunders. Scores another goal for Rangitoto. Bringing them closer, closing that gap again. Only 1 point in it. Me pēhea I whakutu a Tauranga Boys. How will they answer back? What are they going to do here? Kei a rātou te wā. Ki te taha maui. I kairuku te tahi, te rapia I mahi ana. Te drop a Rangitoto. Tino kaha te rapu. Nō reira, kei a Rangitoto te poro. Kei wainga I te hōpua, te poro. Tokorua, kei wainga I te kupinga. Tērā, te kaha hoki o te kuru nei. Nō reira, I rongo ana I tērā nā te tūrapa mai te goalposts. Can hear how hard they're throwing the ball as it bounces off the goalposts here. Tauranga Boys looking to answer, looking to reward themselves with a goal. He aukati anō. Toko ono ki te tokorima. Nō reira. Kei te aha Tauranga Boys inoa nei. What are they going to do? Moving the ball ki te taha mātou. Ki te taha mātou. Kei Muara. Right in the middle of the goal there. Fantastic block.
Way to get up nice and big there. Iwa Te Poro. Another great save. Standing effort from this goalie. Really keeping his team in the game. Te Tahamawi, Te Poro. Nice work there from Tauranga boys to steal the ball back. Okay, Wainga Te Poro. Ball still in the middle of the pool, looking to get it up. Ki te taha, Matau, Inayanei. Weak side pass made. Oh, here Tuapa. Here Tuakine. What are they going to do here? How will they look to score? Outstanding mahi. Way to recover there defensively, Tauranga boys. Nō reira, kei wainga te hōpua Inayanei Te Poro. He aukati tonu. Rangitoto will be looking to score here to even the points up. Where are they at? Tauranga boys heading out. Pairawa Tutera. Piro. Way to move the ball, getting the boys off the line, off their defensive lines. Sneaks it down the outside of the defender. Should have stepped out to the blocking lane. Hioi. Iwa ki te iwa. He ori tenga. Piro. O ngā tima. Nō reira. 9-all. I te whānau. Kei te aha, Tauranga boys Inayanei. What will they look to do here? Rangitoto have gone into a press. Sorry, they've gone into a drop from the 3 spots. Looking to split. Oh, Pairawatu, he turnover anō. Kia Rangitoto. Kei mua ki te goalie. Nō reira, kei a rātou te poro. Ki te looking for this free man here at the right side of the pool. Up the top, looking for an entry pass into the centre forward as they work to hold that front water. Nō reira, Tauranga boys back into their press in front. Whiua Te Poro, kei runga I te kupinga. Ball goes over the top of the net. Top of the goal there. Nō reira, kei a Tauranga Te Poro. Looks for a spin inside. Hioi minor foul there. Back down to the opposite man inside. Outstanding work from the goalie. That Rangitoto goalie is really keeping them in the game here. Executing a tuapa. Mena ko tai te wai. Oh, tatarawa tuitera. Great save. Kiokine Whakaro. Ball hit the goalpost there. They'll be looking to adjust. They'll be looking to score here. Kario te tino mōhio me e hea ngā miniti e toi ana. Nō reira, they'll still be looking to score. Tatarawa atu. Ki te taha maui o te matau o te kupinga. Nō reira, kei a Rangitoto Te Poro. Rangitoto have really got themselves back in this game, so they'll be looking to reward themselves here to go up 1 into the final seconds and minutes of this game. Outstanding defence there from Tauranga boys. Nō reira, kei a Tauranga te wai Inayanei. Ki te taha matau. Rua te kaumā whā hekona e toi ana ki oku nei. Nō reira, oh, rawa atu tērā maka, kei Wainganui. Mai te taha matau, kei Wainga, hei whai piro. Nō reira, pai rawa atu tērā mahi. Great ball movement there from Tauranga boys. Rangitoto will be looking to answer here. Ki oku nei whakaro I ki te kaumawhitu hekona e toi ana. Nō reira, me pēhia I whakautu.
They've gone into a 7-on-6, bringing their goalie up to attack here. Tauranga boys will be looking to put pressure on the outside man. He tūrapa anō. Kua mutu te kēmu nei e te whānau, nō reira tino pai rawa atu te mahi o ēnei tama, nō reira ka pai kia Tauranga boys. Kua wini rātou te kau ki te iwa, nō reira Tauranga boys win. Nō reira te whānau kua te wā
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Global warming is incredibly serious. We need to cut emissions, but we need to also absorb carbon out of the atmosphere. Growing trees is the only tool we have in the toolbox for taking carbon out of the atmosphere that we can do at scale. Pinus radiata takes carbon out of the atmosphere at about 5 to 10 times the rate of native planting. And so what Nativa are doing is planting the Pinus radiata to absorb the carbon, and then they're transitioning that forest into native forest so that we get the biodiversity benefit. Ko tai tēnei ki te kotahi rau tau I ngā e nei. I raro I ngā waiwai o ngā tikanga Pākehā. E tahi o tātou te marike kei kona e noho tūpuhia I roto I tēnei aho te Māorita. Nā reira, he mea huatu tēnei ki a rāta. Hei kura, hei tiki mō rātou, hei whai ake I ngā kahura. Hei whai atu I o rātou hia, ke mōhia I rātou ko wai rātou.